Wadah. Hey guys. Beda, salah channel. Welcome back to my channel. My name is Joya. And I'm Joya's friend. I'm Joya's friend too. Shut up, beneran. Yeah. Nama? My name is. Atau gue kasih tahu nih lu suka siapa? My name is Dylan Wilanatsel. Leonardo Edwin. Wadah. Okay guys, today we'll be doing a Q&A. Aku taruh beberapa question on my Instagram, so I'm gonna ask you guys. I picked some questions out. Okay, let's. Ini ngomong-ngomong kita belum di brief sama sekali ya. Oke, jadi mereka nggak tahu pertanyaannya dan mereka nggak boleh tahu. Wait. The music wait. Sebentar. Ini dikata aja. Gue belum kentut nggak? Boleh lah. Gue tadi nggak bau, ini nggak bau. Tahu dari mana? Ada bunyinya. Ih. Bau sih, Le. Coba aja cium dong, bau nggak, guys? Bang dikat soalnya. Nggak usah cut yang lewat kentut by the way. Mana ada baunya no? Okay guys, let's ask. Lewatin apa? Okay, Mas we'll Cardi start. sama Mario kemarin. Oh. We'll Aku start. baru tahu. Damn. Okay, we'll start with a resolution question. What's your wish for 2024? Kayak what do you hope for? Kayak what do you hope to achieve or what do you want? Okay, let's start from Dylan. To be a better person, to be happier, to be wiser, to be better. Okay, that's good. Thank you for your answer. For me is to be healthier. Okay, that's good. Thank you for the answer. Healthier, happier, and I hope everyone around me can find happiness this year too, and less worries in life. What about you? Gue pengen Amin. mengenal diri gue lebih dalam lagi, karena gue sepertinya semakin tua semakin gak ambis, jadi lebih pengen mengenal diri ini both physically and mentally lah. Okay, man, thank you. Jadi gue coba lari, know my limits physically and mentally, yang lumayan unstable ini, jadi lebih bisa tenang lagi, lebih dewasa, lebih calm, lebih nggak kemudian. Okay, thank you. That's good. Thank you for your answer. Okay, second question is, kalian temenan dari kapan? Terus juga kok bisa sampai sekarang masih bareng? Spill ceritanya dong. Jadi kalau gue sama Joya tuh ketemunya pas gue TK. Udah yang benar. Tahu dong. Oh, haha. Gue sama Joya ketemunya di rumah Mario. Oke, jadi di rumah Mario. Karena dulu, Joya sama Mario lagi berantem. enggak, gue lagi Lu homeland. kejar-kejaran sama Oh, Mario. iya, tapi gue lagi tinggal di rumah, keadaannya lagi tinggal di rumah Mario karena waktu itu lagi cari kerja di Seattle, terus baru pindah dari LA, terus belum ada tempat tinggal, terus di rumah Mario kosong karena COVID, jadi nginep di rumah Mario 2 bulan ya. Terus Dylan lagi sering datang, ketemulah kita. Terus pas Dylan ketemu, gue sama Mario lagi berantem, tapi berantemnya yang iseng-iseng. Bukan Tom and Jerry gitu loh. Iya, kayak Tom and Jerry. Terus Dylan kayak, wow seru juga nih perempuan. Enggak, gila ya. Enggak, jadi ceritanya udah gitu kan. Terus habis itu snow nih. Terus kita ke Green Lake. Si Joya, Mario ajak gue. Ya udah bertiga ke Green Lake. Terus udah Kita foto-foto. Iya, terus foto. ada fotonya tuh di Instagram. Pokoknya tiba-tiba Joya tuh mau pindahan dari LA ke Seattle. Mau pindahin barang. Terus ya udah si Mario ajak gue. Temenin yuk gitu. Ya udah, gue Nah, makanya ada video road trip itu. Udah Ya, itu. Udah, dari situ kita dekat. Jadi nggak ada, bukan gue yang mau temenan sama dia sebenarnya. Dia butuh Enggak. pertolongan aja. Enggak, berisik. Kalau gue sama Leo pertama kali hiking kan, Le? Hiking. Lu yakin ya? Sumpah hiking. Kok gue nggak yakin ya? Enggak, orang itu pertemanan kita. Sebelumnya we met. Kita pernah ketemu tapi kita nggak pernah berteman. Iya. Sekedar kayak lewat dan ketemu aja gitu karena temennya sama. Iya. Oh sebentar. Soalnya Sebenarnya gue udah ketemu Joya tuh dari awal minggu pertama dia di sekolah dulu. Iya, 2018. Cuman Joya kan emang galak mampus kan. Cuman mukanya Jadi doang. ya dia nggak kenalan. 2018. Oh terus 2019 ya kita sekelas di public speaking. Tapi Joya nggak jadi ngambil kelasnya. Gue nangis pas Udah. harus public speaking. Udah ceritanya sampai situ. Iya. Terus gue sama Leo itu karena Mario juga hiking. Terus ya udah, Mario nggak bisa di sini karena dia sedang kerja dan sibuk dengan hidupnya. We're all in different parts of life. Like Dylan's still working in the States, I'm in school, and Leo is working around the world. But we find time to meet each other like right now. Okay.
Next question is Leo sama Dillon ngapain ke Indo? Huh? Leo kan emang tinggal di Indo. Dillon is visiting to see me. Just kidding. No, kita emang kebetulan at the same time in Indo. Enggak sih, jujur karena trip ini aku pulang ke Indo. Ya pengen aja get together again karena udah lama. Terus aku lagi liburan sekolah. And I really appreciate that, beneran. Really? Karena nggak cuma ngomong doang gitu. You actually Aku itu far from only talking. I always do things that I say. I'm just cool like that. Mudiknya janjian apa gimana? Iya, kita janjian, ya kan? Janjian kan? Iya. Iya, kita udah plan ini. Kalian pengen traveling keliling dunia bareng nggak? Enggak. Lu bener-bener banget sih. lo harus ngerti. Dia udah lagi kasmaran. Oh iya. Dia butuh waktu for his own. Okay, fine, but I was gonna say if we have the chance to, why not? Udah gitu aja. Ya, pokoknya next kita udah berkapal semua. Amin. 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 Itu amin. Kenapa? Ya amin lah. Amin lah. Parah banget sih. Masa lu mau dia sendiri terus? Iya. Enggak, yang kali ini semangat, biasanya kan kayak apa sih lu? Atau nggak? Kali ini ya amin, Dia keras lagi amin. Loh ya karena udah 2024. Iya, resolusi baru mendapatkan pasangan udah titik. Kenapa Dillon di US nggak mau nyetir? Kenapa Dil? I don't know. Iya, why don't you? Kenapa? I don't know. It's okay lah, kan manusia punya pilihannya masing-masing. Okay. Gak semua hal tuh harus semua orang lakukan. Yeah, but I'm glad that I finally got the chance to be driven by Dillon. Rasanya trip bareng Dillon and Leo apa Joy? Seru aja sih kita. We're just cool like that. Like we're just cool. Ini kayak kalau orang crop muka gue doang, gue sangat berekspresi setiap kali ngomong. Tapi aneh harusnya. Aku apa lagi? Oke, udah. Next. Don't get it. Gue juga gak ngerti dia ngomong. How do you see yourself in 10 years? Let's start from Leo. 10 years berarti gue umur 34. Gue udah pasti punya anak 2 tahun. Amin. Minimal 2. That's all. I think I'll live in Bali. I'll bring my kids to the beach every weekend. Yeah, main-main sama anak lah. Kebanyakan sambil do my business lah. For me, in 10 years, I will be 31. Iya gak sih? 31 or 32. I picture myself, obviously I'd be a mom already, and a businesswoman, a successful businesswoman with a loving husband. What about you? Gue 10 years. 34. Harusnya udah punya anak. Terus Tinggalnya di mana dia? Di kota S bukan? Seattle. Thank you for the seat. Thank you for the seat. Ya semoga gue udah settle. Apapun itu aspeknya. Cuma ya Amin. pasti nanti juga ada aja gitu loh yang kerjain atau dipikirin atau Pasti. dikhawatirkan kan. Ya, namanya kita manusia. Cuma ya mudah-mudahan udah lebih dewasa dalam menghadapi ya. Ya pastilah, namanya kita manusia kan kita selalu upgrade. We're always growing, Iya. never stopping. Dan selalu berkembang, selalu belajar. Okay. Human. Spill nama grup WhatsApp. Tunggu. 1, 2, 3 barengan ya. 1, 2, 3. Spice in Java. Iya, jadi dulu itu Spice Bukan, and jadi di Jawa ini kan dulu Belanda datang itu buat Buat rempah-rempah, spices. spice. Jadi kita spice, mencari rempah-rempah Jawa, makanya kita adain road trip ke Jawa ini. Iya. Kita keliling ke Solo, ke Jogja, ke Semarang, dan nanti berakhir di Bandung. Betul. Betul. Oke. Aneh kan namanya? Iya, kayak orangnya. Di antara kalian bertiga siapa yang paling sering kentut? Bukan gue. Leo. Leo. Ya, Leo. I think the blame it's okay, karena kentut itu human. Jadi ya, it's okay. Betul. Siapa yang bakal nikah duluan? Ini gue. Joya. Iya. Lu berapa kira-kira? Gue duluan deh. Lu kira-kira umur berapa? Gue mau jadi groomsman. Ya udah. Lu kan cewek. Lu grooming dulu.
Oke, ya kayaknya kalau no you, definitely not me. I'm just getting myself settled. Tim ST atau Tiba-tiba gue. Amin. Amin. Kok Tim nice? Iya, Seattle. Tim ST atau teh hangat? Tergantung. Es teh. Tergantung di mana. Ya kalau dingin di Seattle teh hangat, kalau di Jakarta es teh. Kalau saya seringnya hangat dan panas karena menghindari es. Dimanapun. Kalau di rumah kebanyakan gue panas. Kalau makan nasi goreng gue teh tawar panas juga. Tapi kalau kopi selalu dingin di luar. Iya, kalau bisa gue dingin sih kopi. Cuman ada satu kali di vlog Alaska yang dia Hot beli coffee is nice. hot coffee. I don't like it. Kayak gue pengen kopi itu panas terus kan, tapi keburu dingin. Sedangkan gue minum kan lama kan. Kalau es tinggal tambahin es lagi. Kopi lu masih di mobil loh. Oh iya. Tapi coffee waters down. Ya udah. Like with ice. Next. Oke, next. Cara biar nggak lost contact satu sama lain gimana? Ada teknologi yang namanya Ya, WhatsApp. kita itu udah bukan di zaman tahun 60-50. Guys have no excuses. Like, I understand, kita semua pasti ada kesibukan sendiri. But, if you're in the same city as that person or something, and that person means something to you, nggak apa-apa catch up. Or like, Saus? sekali-sekali chat Kalau kayak... kecap saus enggak? Kalau sekali-sekali ask like how... Ini pada udah nggak serius karena udah malam, guys. Tadi gue lupa mau Kecap. bukan Kecap. Saus apa sih tadi? Oh. Oh, catch up. Iya, Gue saus sih. iya. Kalian harus, ya pokoknya kalian nggak harus chat, nggak kayak pacaran, cuman kayak sekali-sekali untuk menanya how are you doing atau apa, it's fine, you can do that, it's not that hard. Jujur gue susah sih. Karena gue jujur jarang yang cerita ke orang tuh jarang. Atau Tapi- nanya sesuatu gue jarang. Tapi I respect you yang pas kemarin lo tiba-tiba chat terus gue Cause I don't know. Iya itu gue lumayan Kok you don't chat? don't expect sih pas itu dia. Didn't I? Oh karena lu udah pagi. Oke. Tapi kayak me and Dylan kita nggak sering chat, tapi kalau kayak tiba-tiba gue perlu opini Dylan, gue kirim Tapi foto aja. Joya sering belanja. Jadi gue tanya Dylan kayak bagus gak? Kayak Iya, gitu, iya, tapi gitu doang. ya udah. Terus atau nggak kadang kita ngobrol, atau nggak kita nelpon, kita biasa lama nelpon kan. Iya. Kita nggak chat, we don't text. Iya. Leo juga nggak teks sebenarnya. Teksnya Leo Iya. tuh sangat Leo singkat padat so jelas. annoying. Bukan annoying, cuman kayak lebih kayak ke Efisien. bukan efisien, kayak just rude, kayak kayak galak, bukan rude, galak kayak. Jadi gue kan baper. Jadi Enggak, karena sebenarnya itu expressionless. jadi dia nggak Jadi di chat berekspresi. paling nggak kelihatan banget gitu loh. But gue Taurus dan gue very expressive in chat. Ya nggak sih? Lah kan ini gue gak ngebahas si horoskop. Oh ya cuman Gue nggak bahas orang aja. Kan kita mirip. Cuma ya, tapi kalau misalnya kayak di grup itu Leo chat apa gitu, gue udah tahu nih fix dia ngamuk nih bentar lagi. Iya, kelihatan kan dia kayak So cute. Oke, kan So tadi cute. the previous question was like 10 years from now where you're gonna be kan. 5 years from now. Aduh ribet banget sih nanya gini nih. Ini Oh, lagian sih. juga semuanya Iya. unrealistic answer karena it's Oke. a wish dan kita nggak Oh, tahu ya benar sih. nggak tahu. Ya udah sorry guys nggak jadi. I'm insecure now. Oke, respon kalian kalau ortu kalian nyuruh kalian buat nggak usah temenan lagi. Ya nggak apa-apa sih. Kenapa? You're not gonna fight it? Semua everything happens for a reason. Oh that's true. I used to be really close friends with. Nggak bercanda. I used to be really My close. parents juga ngomong kayak gitu. I used to be really close friends with this girl. Terus kayak we fell out karena like she Karena kinda drama, she Joya d- emang- no she Joya is she- hard to handle, no to be honest. she disrespected me sampai nyokap gue nggak kasih ketemu, berarti itu udah over top of the line dong, sampai bisa nyokap gue lihat anaknya sakit hati dan kayak digituin, pasti sebagai orang tua kayak nggak mau lo hangout lagi sama dia karena nggak mau anaknya tersakiti lagi. If your parents can give you a valid reason, it's fine, but if they can't, then it's not fine. Gitu aja, right? Nggak, parents jarang kok. Orang masing-masing. Nyokap gue, kalau kamu masih teman sama dia, kalau kamu nggak usah masuk ke rumah saya lagi. Masa kamu digituin orang, kamu terima digituin orang, saya aja sebagai Bener ibu sih. kamu nggak terima gitu. Tapi nggak ada temen gue yang kayak sampai gimana Ya, tapi gue ada gitu. So. Makanya be nice to people. I'm smile, nice. Smile. Because I'm too nice, I get disrespected. Pede banget. I'm just pede like that. Lebih enak di Indo atau di Seattle?
It's obvious for me. Di Indo sih. Gue juga Indo. I love my country so But much. Seattle is beautiful. It is beautiful. It's a different change of Jadi scenery. kalau for short term stay, Seattle is very very nice. Tapi Kayak- kayak long term to raise a family, blah blah Oh yeah, blah. yeah, yeah. Of course. It's just the American life is not it. Yeah, the culture is not it, Kayak it's not. but the landscape, It's the fresh air, Yeah. the blue sky, Next question. it's beautiful. Bagaimana cara anak Gemini menghadapi dua Taurus? Kebanyakan ya gue sabar aja sih, gue diem aja. Gue nggak tahu guys, sorry. Tanya Leo dong. Gimana cara kan kita sama. Maksud gue tanya pertanyaan buat Leo gitu. Oh, oke. Gemini, kenapa sih semua orang benci Gemini? Okay, ini questions for both of us. But if you guys weren't born as Indonesians, what nationality would you pick to be? Pick. Kenapa gue harus pertama? Ya udah, Leo. Gue ya. Kayaknya Gue gue bakal tetap Indonesia sih. Except Indonesian. Except kan accent Indonesian. Indonesian, nggak boleh Indonesia lagi. Oh gitu. Apa ya? Gue European kayaknya. I'll do UK deh. Atau UK? Are you serious? Out of all the countries in this beautiful world. lah kan UK only is beautiful nationality. too. Oh yeah. Only nationality. National. No, like you as a person, kayak ras lu, not your passport. Ya, I know, I know, Passport. I know. Oh, Nggak, tetep aja ya, mau paspor mau nationality nggak apa-apa, gue kayak dari kecil gue suka UK aja dan nggak pernah kesana, jadi ya udah pilih itu ya. okay. Atau New Zealand juga boleh sih. Yeah, New Zealand's nice, but I would pick to be Arabic, kayak Arabic? Arabic, Kenapa? Arabic. Kayak Dubai gitu. Arabic. Kayak lu apa le? Europe. European. No, what like what? Ya, anything. No, pick ini, pick like a country. Italian aja biar gue lebih bisa ekspresif. Casaqua, buongiorno. Okay. Ciao. Grazie. Prego. Prego. Kalian itu anggap satu sama lain sebagai best friend nggak? Iya. I don't have a lot of friends. I don't have a lot of best friends, but I have a lot of people I know, and these are my best friends. I do have a lot of friends. But best friends. Yeah. Sure. You have a lot. I don't know how to differentiate between like friends and best friends. Nggak ada. There's no line to separate sih menurut gue. Lebih ke kayak connection. Friends and best friends are so different though. Friends itu sekadar like acquaintances, like no like. No, itu quite. Nggak, definition No. per orang beda-beda sih. Oh, but for me like friends itu kayak teman yang kita temenan di sekolah and kita masih keep in contact tapi kita nggak terlalu dekat. Best friend is someone that I can talk to and trust. That's me. Kalau can talk to and trust, you can. No, I don't trust anyone. But I rarely talk things with you guys. You talk Right? to me. No, not really. Because Ya, you- tapi bukan kita nggak best friend, ngerti gak sih? Tapi kayak Tapi lo kan udah janji kalau nanti PDKT mau cerita ke kita. kayaknya emang gue very private aja sih That's as a best person. friends kind of thing. Iya, deal. Ya, dibanding mereka guys. Dia bilang gengsi aja. Padahal kita kalau ada apa-apa cerita kan. Iya. Ya, gue nggak apa-apa. Gue suka. Berarti lo dengerin terima cerita orang. semua orang. Jadi kita nggak spesial. Spesial. Setelah hari ini kalian spesial. Jadi kita tunggu ya ceritanya. Kita selalu ada kok kalau lo butuh insights gitu kan. Kebetulan lo Gemini, kita yang non Gemini. Kita bisa kasih Ya, insight. boleh deh. Kita pernah berantem gak satu sama lain? Pernah berantem besar gitu gak? Pernah. Kita nggak. Kalian berdua pernah Emang pernah? misunderstanding. Like what? Coba ya, nggak bisa dibahas guys. Mereka juga nggak inget Iben. Lo ingat gak? Nggak ingat. Kalau misalnya mereka kesel, selalu teriak gue. Terus yang teriak bawa apa? Yang Kalau ada yang kesel, ngomong ke gue. Oh, ya. Cuma mereka soalnya udah kayak ya udah. Iya, tapi nggak ingat. Lo ingat gak? Nothing. Ya gitu guys. Gitu deh. Oke. Kita pernah berantem nggak? Gue Nggak pernah. nggak suka berantem. Jadi ya udah gue mendingan. Ya udah gitu loh. Orang tuh beda-beda ya udah. Kecuali kalau orang tuh jahat ya. Baru kayak ya udah nggak usah in contact gitu loh. Tapi kayak orang lain tuh kebanyakan orang baik gitu intentionnya. Cuman mereka nggak tahu aja kalau itu mungkin salah, mungkin apa gitu. Okay, we'll do like a few more questions then we're gonna get shower and sleep. Work-life balance versi kalian.
Jadi gue nggak tahu sih karena gue belum seberpengalaman itu ya. Cuman semoga saya bisa merasakan itu. I don't know how to say. I'm also not in that stage yet. Kalau gue yang penting balance terhadap Tuhan, balance terhadap nature, dan balance terhadap sesama manusia, terutama keluarga. Dan mungkin beberapa tahun lagi I'll have children, jadi gue pengen lebih spend time sama mereka karena ya they only live once gitu loh, kayak You don't want to be absent. iya, from them. exactly. Jadi kayak misalnya mau momen sekecil ngantar ke sekolah, jemput mereka dari sekolah, gue pengen gue sendiri yang ngantar mereka gitu. That's Dan nice. masak atau ngajarin apapun, gue pengen gue hadir untuk mereka. You wanna be an actual role to them. Tapi ya work life balance, menurut gue konsepnya ini beda orang beda-beda ya. Ya, Tapi iya. kalau buat gue yang penting ada respect kepada yang di atas, ada respect kepada yang di bawah, which is earth. Jadi kemanapun tetap permisi sama nature Worknya sama di mana? Iya, Worknya di makanya mana? apa? Work. Oh, work life balance. Karena kalau menurut gua kalau semua itu balance, work will come to you. That's my That's philosophy. very idealistic. Yeah, that's my philosophy. That's true. Jadi gua baik ke semuanya. There's sauna. There's sauna. You wanna do sauna? Boleh. That's Dylan's question, guys. Oh, yeah. Okay, question for me. What's the most annoying things from the boys that annoyed you all the time? I get. Gue udah obvious lah ya. Yeah. Chat gue, Chat. reaction. Yeah. Dylan, nggak ada sih. I don't know. He's just so calm. Kayak I don't know how to be mad or annoyed. Terus gue bisa jujur sama Dylan kalau misalnya dia kayak gitu atau apa, gue tinggal bilang aja, kok lu gitu sih, udah gitu aja. Oke, let's do this last one. Terus kita udah ngantuk kan? Ngantuk kan? Aye, Captain. Oke, last question. Kalau jalan bareng gini split bill atau gimana? Sorry, jarang jalan sama temen. Kita ganti-gantian. Kalau di Indonesia ya, ya nggak sih? This is our first time. My first time. Iya sih. Tapi so far, KD juga. KD tuh. no, bill. we split bill. Kayak kita charge each other. Kalau di US karena mahal banget dan duit kita nggak sebanyak itu, nggak unlimited, jadinya kita kayak split, kita charge. Kayak misalnya kita order makanan nih di restoran bertiga, ya kita bagi 3 gitu ya kan. Kalau kita beli minum kopi, kadang titip-titipan ya, kadang bayar kadang enggak, kadang gantian aja gitu, kayak tahu diri aja. Kalau di sini kita so far ganti-gantian sih. Oke. Ca. Any bonus question you wanna ask Leo? Or Any bonus bonus questions? question you wanna ask me or Gue Dylan? cuman pengen add something. Oke. Jadi I'm really grateful for this friendship. I really hope kayak kita bisa lanjut terus. Tapi ya semoga kita bisa lanjut terus karena yang namanya friendship tuh It's not easy to. bukan, nggak ada yang abadi, termasuk friendship gitu. Tapi gue berharap kita bisa extend terus sampai nanti udah berkeluarga, udah kakek nenek pun tetap kita Yeah, bisa I hope our kids will jadi be friends too and everything. Cuman ya if anything happens, We'll always remember. ya semoga itu What yang we terbaik lah gitu maksudnya. Yeah. But Kenapa sedih banget? Nggak apa-apa karena I just kayaknya di tahap ini udah mulai kelihatan beberapa teman yang hilang gitu loh, ngerti nggak? that's true. I've lost Jadi kayak so much. ya it's okay, that's another But phase of life. Jadi that's fine because people come and go. Kayak not Exactly. everyone always stays. exactly. Jadi ya I'm really grateful for this. Semoga kita bisa terus bareng-bareng. Tapi kalaupun sesuatu Nggak, terjadi ke ya, depannya, ya, semoga tidak. I'm sure it's for the best gitu. Udah gitu sih yang pengen gue. No, we'll stick together. We're already too old to have a big fight or to, you know, Ya, hopefully. and we're all good people. Dan PR buat Dylan ya. Ini video terakhir kita yang kita statusnya masih nggak bareng. Maksudnya? Ya semoga kita semua sukses, teman selamanya, pasangan kita semua bakal we'll all get along. Cause once we have partners, every opinion kayak matters and like relationships. You know? Like I don't know how to explain, but like I hope our partners like our friends and we can get along till we're old, hang out at each other's houses, travel together, and I hope our kids will be friends.
Iya. Amin. Live, love, laugh always. Never forget that. Amin. Amin. Oke guys, kita mau mandi, kita mau tidur. What time is it? It's only 9:20. I know, I'm but so jet lagged. me and Dylan just arrived. We're grateful for you guys, and we're grateful for the world. Be kind. Be nice. kind, be Smile. true to yourself. Don't forget to smile. Don't forget to laugh, and don't forget to be bright. And remember, guys, if you have a problem or anything with your life, it's fine. You'll get through it. We believe in you. The three of us, we all believe in you. Udah ngarang. Udah ngantuk. Anyways, thanks for watching, and good